Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord remercier tout le monde d'être déplacé aujourd'hui pour cette conférence de presse. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes présentes pour discuter du gaspillage alimentaire. Eric Ménard, spécialiste en gaspillage alimentaire. Paul van der Werf, president of 2CG, who over the past 20 years has been involved in the fight against food waste. La chargée du projet anti-gaspillage de l'Outaouais, Maxine Cléroux, et Mme Josée Poirier-Defoy, présidente de la table de concertation sur la faim. Comme vous le savez probablement, l'enjeu du gaspillage alimentaire est un enjeu qui touche tout le monde, de la ferme à l'assiette. C'est important de s'attaquer dès maintenant à ce fléau et c'est pourquoi, en tant que porte-parole du NPD en agriculture et agroalimentaire, je suis très sensible à l'enjeu. Cette problématique me tient particulièrement à cœur et c'est pourquoi j'ai déposé une motion en Chambre sur le gaspillage alimentaire lors de la dernière session. Dès ma réélection, j'ai déposé le projet de loi 231 afin que nous débattons encore une fois cet enjeu et des actions concrètes. Ce projet de loi demande notamment l'implantation d'une stratégie pan-canadienne de lutte contre le gaspillage alimentaire, en collaboration avec divers intervenants, avec les provinces et les territoires. Il est essentiel que le gouvernement fédéral soit un leader dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. De plus, sachant que plus que 50% du gaspillage alimentaire provient de nos assiettes. Je propose donc une journée nationale de sensibilisation dans ce projet de loi afin de conscientiser la population à ce fléau. What are the positive impacts of addressing food waste? It is important to note that reducing food waste generates economic, social, and environmental benefits. Briefly, according to some estimates, each person could save over $771 per year, which could mean thousands of dollars for Canadian families. In terms of social benefits, the food recovered by food banks could feed thousands of families, a third of them children. While there is no direct link between food insecurity and food waste, food that is normally thrown out could be made on dinner tables instead of being dumped in the garbage. Some chefs have even gone further and have made gourmet meals using thrown out food or food that would have been thrown out. Ideally, we should simply avoid throwing out food, and we need to ensure that everyone has access to fresh, wholesome, and affordable food. Environmentally, food waste makes up the world's third largest polluter after China and the United States. If the government is serious about tackling climate change, I believe it should support this bill. So why a bill now? I would like to remind the Prime Minister and the government that in the mandate letter to the Agriculture Minister, he said that he must, over the course of his term, implement a food strategy. I hope that they will support my bill and include it in the Pan-Canadian food strategy. Canada is far behind other industrialized countries. Several industrialized countries have enacted legislation to fight food waste. This includes Italy and very recently France before that. Dans les prochaines semaines, j'aurai la chance d'accueillir Arash Barambash, conseiller municipal et personnalité politique intégratrice du projet de loi sur le gaspillage alimentaire de la France. M. Barambash viendra appuyer publiquement ce projet de loi. Il tiendrait de convaincre les députés en Chambre de la nécessité d'agir et lutter contre le gaspillage alimentaire. Il est primordial que le gouvernement agisse dans ce dossier. Encore une fois, merci beaucoup d'être déplacé. Je cède maintenant la parole à Eric Ménard, spécialiste en gaspillage alimentaire. Bonjour tout le monde. Le gaspillage alimentaire, c'est pas une réalité qui est nouvelle, mais on s'est rendu compte juste dans les dernières années à quel point c'est un problème majeur. En 2011, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture nous a appris qu'on gaspille le tiers de l'alimentation produite mondialement à chaque année. Au Canada, même, il y a des études qui nous disent que ça pourrait même aller jusqu'à 40% de l'alimentation qui est en circulation, qui est gaspillée à chaque année. Donc, on s'entend que c'est un problème majeur, avec des conséquences considérables, que ce soit des conséquences sociales, si on pense aux dizaines de milliers de Canadiens qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement à tous les jours, des conséquences environnementales,
Si on pense à tous les impacts environnementaux qui sont générés par l'alimentation, que ce soit pour la production, la transformation, le transport, le stockage des aliments qui finissent par être gaspillés, donc autant d'impacts environnementaux qui sont générés pour rien, et aussi donc des impacts économiques, évidemment, tout l'argent qui est investi, qui est dépensé dans la chaîne de l'alimentation pour finalement se retrouver aux poubelles. D'ailleurs, au Canada, on estime que les pertes économiques qui sont liées au gaspillage alimentaire représenteraient plus de 100 milliards de dollars chaque année au Canada. Donc, des sommes économiques absolument astronomiques qui sont gaspillées. Donc, puis, présentement, il y a énormément d'organismes communautaires qui combattent ce fléau-là, mais c'est pas suffisant, même s'ils font un travail absolument admirable. Ça nous prend des mesures, des solutions beaucoup plus systémiques, structurantes, qui affecteraient vraiment toutes les échelles de la chaîne de l'alimentation. Les gouvernements de l'Union européenne l'ont compris, ça fait déjà quelques années. Ils ont adopté des politiques, des plans d'action, des mesures concrètes pour lutter contre le gaspillage alimentaire, alors qu'ici en Amérique, ça traîne de la patte. Il serait bien temps que le Canada emboîte le pas pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, le projet de loi dont on parle aujourd'hui est tout à fait pertinent et même essentiel, à mon avis, pour qu'on commence enfin à s'attaquer de manière active et efficace contre le gaspillage alimentaire au Canada. Donc, j'espère fortement qu'il sera adopté et mis en application. Merci. Thank you and good afternoon. The development of a national strategy to reduce food waste is important because it bridges two very critical issues, food waste and food insecurity. The average household throws out 5 pounds of food every week. That's worth about $12. And keep in mind that this doesn't even start to count things like the food waste from restaurants and the food waste from grocery stores and so on. At the same time, an estimated 8% of Canadians at some point during the year suffer from food insecurity. So on the one hand, there are hungry people, and on the other hand, people throw food away. These two realities don't jive, and it's disheartening to see this in such a prosperous country. This is a national issue and, quite frankly, warrants a national strategy. The strategy, among other things, will establish food waste reduction targets, as well as putting tools in place to allow consumers to reduce their food waste. Imagine, for instance, what we could accomplish if we reduced the amount of food that we waste by even 50%. So again, at a household level, and mindful that there's lots of food waste beyond the household, we'd be looking at $300 per year for the average household that would stay in their pockets. Another important aspect of food waste is the environmental and climate change piece. And I think often that gets overlooked. We understood, for instance, that 75% of food's environmental impact happens during the production of that food. So from the farm to the time that we buy it. So reducing that will have a great impact on reducing those impacts and making sure that we actually use the food that we grow. The other thing that will be important from the social perspective is that this would work towards ensuring that all Canadians realize the fundamental human right of consistent access to food. A key barrier to achieving meaningful reduction of food waste is the high level of consumer confusion when it comes to food. We need to improve food literacy, and I think that this bill puts in place some things that will allow us to do that. It will give some tools to consumers to make good food decisions, and they're fairly basic. We're not talking rocket science here, but even fundamental things of knowing how much to buy and how often to buy food. Knowing things like having better information about best before. So best before doesn't mean worst after, right? Knowing how to prepare food, all very fundamental things. And, after preparing too much food, maybe not being so scared to go back to your fridge to eat your leftovers. Food waste is a triple bottom line issue. It costs people money, it has considerable environmental impacts and climate change implication, and is indelibly tied in with poverty issues that create food insecurity in the first place. This issue is worthy of national leadership and support. This national strategy has the potential to drive the change that is needed. Thank you. Bonjour, en fait, je suis ici pour représenter Estelle Richard des Amis de la Terre, mais aussi je représente le projet de l'Escouade alimentaire l'Escouade alimentaire de l'Outaouais. Donc, voilà.
Bonjour, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous aujourd'hui pour vous exprimer en chair et en os toute l'importance que revêt pour mon organisation et pour moi la réduction du gaspillage alimentaire. Étant à Québec, j'ai fait le choix de participer à cette conférence de presse d'une façon différente qui représente bien la philosophie des Amis de la Terre à Québec, la collaboration. Madame Cléroux saura, je le sais, bien transmettre toute la passion qui m'anime lorsqu'il est question de gaspillage alimentaire. D'abord, je tiens à remercier et à féliciter l'honorable Madame Ruth Hélène Brosseau de se poser comme leader à la Chambre des communes pour la lutte au gaspillage alimentaire. Ce fléau des sociétés modernes devrait être davantage étudié afin de pouvoir mener des actions cohérentes et porteuses de changement avec tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, du champ à l'assiette. Ensuite, soulignons que dès maintenant, des gestes peuvent être posés. Les consommateurs et les consommatrices sont responsables de près de la moitié du gaspillage alimentaire au pays. Pourquoi ne pas les rejoindre par des campagnes de sensibilisation de grande envergure? Souvent, c'est par manque de connaissances et d'organisation que nous perdons nos aliments. Toutes et tous gagneraient à mieux les gérer pour le bénéfice de leur porte-monnaie, certes, mais aussi pour l'environnement et dans une certaine mesure par respect pour l'aliment lui-même et tout le travail qui a été mis avant qu'il arrive dans nos assiettes. De plus, malgré le fait que nous vivions dans un pays riche, des centaines de milliers, et je dis bien des centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes souffrent d'insécurité alimentaire. Parallèlement, des tonnes d'aliments sont jetés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le Canada a besoin de se doter d'une politique anti-gaspillage alimentaire qui favorise la redistribution des denrées, que ce soit par des mesures fiscales ou par le soutien aux banques alimentaires. De nombreux pays d'Europe ont adopté de telles politiques déjà, dont le Danemark, qui a réduit son gaspillage alimentaire de 25 % en 5 ans. Le Royaume-Uni, pour sa part, l'a réduit de 21 % en 4 ans. La question n'est pas de savoir si c'est faisable chez nous, la question est la suivante. Quand est-ce que nous prendrons conscience de l'urgence d'agir? Nous souhaitons ardemment que le gouvernement canadien s'empare de la problématique et se mobilise pour faire de ce pays un territoire sans gaspillage alimentaire. Merci. Bonjour, je prends la parole aujourd'hui au nom de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais, qui représente 42 membres, dont les banques alimentaires, le regroupement des cuisines collectives, les soupes populaires, les maisons de quartier et les maisons de famille, et plus encore. Tous les membres de la table ont en commun le désir d'agir ensemble pour contrer la faim en Outaouais. Nous sommes collectivement scandalisés que tant de nourriture encore comestible soit gaspillée. Faites le calcul. 183 kg par personne fois 900 000 personnes. Alors, depuis 2014, les membres de la table ont créé l'escouade anti-gaspillage alimentaire. Avec l'aide d'une centaine de bénévoles, nous collaborons avec les agriculteurs de l'Outaouais pour récupérer les surplus laissés aux champs après les récoltes pour les redistribuer. Nous travaillons aussi main dans la main avec Moisson Outaouais qui récupère les invendus en magasin et nous les transformons. Nous encourageons les citoyens à partager leur surplus dans un des 3 frigos anti-gaspi installés dans la ville de Gatineau. Avec tout ça, nous n'avons pas encore touché que la pointe de l'iceberg du gaspillage alimentaire. Pour les membres de la table, la préoccupation pour l'environnement est liée au fait que nous savons, et vous le savez aussi, que ce sont les populations les plus vulnérables qui seront les plus touchées par les changements climatiques et par l'augmentation des prix des aliments qui sont annoncés. Ainsi, sur cette question, le mouvement communautaire et le mouvement écologiste en sont arrivés à faire cause commune. L'escouade a été créée pour mieux nourrir les personnes vulnérables et est soutenue par le Fonds vert de la Ville de Gatineau, Recycle Québec et par Québec en forme cette année. Le constat est qu'il y a dans chaque ville et village du Canada suffisamment de nourriture pour tout le monde, mais que certains d'entre nous ont faim. Cela devrait nous scandaliser et nous pousser à agir sur plusieurs fronts, sur l'emploi, le revenu, les programmes de protection sociale et bien entendu le gaspillage alimentaire. Je profite de cette tribune pour féliciter au nom de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais, Mme Ruth Hélène Brosseau, députée de Berthier-Masquinongé, de porter avec ferveur ce projet de loi important pour la sécurité alimentaire des Canadiens. Merci.
Merci tout le monde. Comme vous pouvez constater, c'est important de travailler ensemble pour soutenir les organismes à but non lucratif, soutenir les banques alimentaires, soutenir les mesures et les actions, le travail des groupes qui luttent contre le gaspillage alimentaire, les soutenir, mais c'est important que le gouvernement fédéral, encore une fois, prend un rôle de leadership. On se traîne les pattes là-dedans quand on voit d'autres pays industrialisés va de l'avant avec différentes mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est important encore une fois parce que le Canada, c'est un pays riche, puis on a beaucoup de gens qui vivent encore dans l'insécurité alimentaire, où beaucoup, c'est des enfants. Donc, avec ce projet de loi, j'espère encore une fois de chercher des appuis de mes homologues à la Chambre des communes parce que je pense que c'est un pas dans la bonne direction. C'est une journée de sensibilisation puis une stratégie nationale. Donc, j'espère bien de chercher des appuis puis s'assurer que ce projet de loi s'en va pour être étudié au comité de l'agriculture. Puis, j'espère à la fin que ça devienne un projet de loi. Donc, on est ouvert pour des questions. Madame Russell, if I could just ask you, I think this is obviously not directly related to your news conference today, but a lot of journalists, a lot of Canadians are wondering what exactly is happening with your party right now vis-a-vis Mr. Mulcair's leadership. Obviously, you've seen the news reports, but you have a better perspective than we do. What's your sense of what's going on right now? So today we are having a press conference on food waste, and we have some experts and specialists that have traveled really far to talk about this important measure in this private members bill. As you know, in Edmonton, it was decided that we would have a leadership race. It's well on its way. And then caucus asked Tom to stay on as leader. He's still leader, and I think it's going to stay that way. But I'd rather much talk about food waste and this bill. It's coming up for debate again on October 4th. We have some experts here, so I think it's important that we talk about food waste. Why October 16th? Why October 16th? It was a date where in Quebec they have a lot of measures reducing food waste, so we chose October 16th because there is a strategy and there's work being done, and we thought that would be a good starting point to kind of use that date, October 16th, as an idea, but we're open to amendments. It could be any day. I just thought October 16th kind of fit because there's a lot of work being done in Quebec on that. But we need a day to sensibilize. We need a day to make sure that we talk about food waste. And we are throwing out a lot of products that are still good, whether it's at the grocery store or whether it's at home. We don't know how to take care of the food. Sometimes we keep our leftovers and we don't end up eating them, or we throw out yogurt. And the whole expiration date thing is there's a lot of work that needs to be done education-wise. The yogurt is good 2-3 weeks after. We could, transform bruised fruit, ugly fruit, or vegetables into foods, and it just needs to be done. There's a lot of great work being done in Quebec, Moisson Mauricie, with some EGA and some détaillants. They're transforming food or meat that was supposed to be thrown out, and it's given to families, healthy meals. So there's a lot of work that is being done. We need to kind of highlight that, and I think a day talking about measures that you can do at home, but also more pan-Canadian is really important to do. Obviously, this came up in the spring. Your bill came up in the spring, and one thing we heard from the government side was that they needed more time to study this issue and more time to look at a specific action plan. So what would be your response to them? Do you think your bill contains enough specifics in terms of an actual action plan to deal with this issue? So the bill, we left it pretty simple, and we wanted to make sure that we obviously get it passed to committee. So it is a day to make sure that we talk about food waste and measures that you could take at home, and journée de sensibilisation. And then we're hoping that the government will do a national strategy. By sending it to committee, I think we could have wonderful witnesses. I have quite a few that are behind me today that can come before committee and talk about work that they're doing, measures that can be adopted, and it needs to be done in consultation with the provinces. So this is just a step in the right direction, and I think that it's left big enough. We're not asking to ban food waste like certain countries have done, but I think we're all on the same page. All parliamentarians know that food waste is an issue. It's just looking at ways to do it, and I think sending it to committee would be a good first step. So I'm really hoping to get support from my colleagues in the House to send it to committee, and then we're open to amendments based on expert testimony and other suggestions. I'm not closing the door. I just want to make sure that we talk about food waste. There's a lot of people that are food insecure in Canada, and this is a measure that would help a lot of families. Some of the experts here today were talking about your individual leadership, thanking you for your leadership. So I have to ask you this question. You opened the door to a possible leadership run, that you would be open to thinking about it.
can you just tell me where you're at in terms of your thinking? Are you still thinking that you might consider running for leader? Still thinking, but I'm looking forward to getting back in the House. I'm looking forward to meeting with my colleagues this week. My son is doing football and rugby, so I'm kind of busy with that too. So I'm definitely still thinking about it, and if I decide to run or if I don't, I will definitely let you know. En français là-dessus, Madame Rousseau, qu'est-ce qui entrerait dans la balance si vous décidiez ou pas de vous lancer dans la course à la chefferie? C'est sûr, il faut que je maintienne. Je suis mère monoparentale, donc il faut que je fasse la job de maman en premier, mais aussi la job de députée et représentant, de continuer d'être une voix forte pour les électeurs d'Amberti-Mascounoger et par la suite s'assurer que j'ai des appuis à travers le Canada. Donc encore une réflexion, mais je veux sincèrement parler du gaspillage alimentaire puis essayer de chercher des appuis de mes collègues en chambre. Pour l'instant, la course, vous dites, est bien avancée, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de gens qui se sont avancés pour dire, ben voilà, moi, je serai candidat. On n'en a pas de candidat encore en lice. Est-ce que ça vous inquiète, le fait que ça se garoche pas finalement là, pour être candidat au NPD? Pas du tout. La course à la chefferie est long. On va décider octobre 2017. Donc, on a encore un an. C'est long, puis il y a des noms qui circulent. On les entend dans les corridors. Là. Donc, j'ai hâte de me retrouver en caucus demain, en fait, à Montréal, parler avec mes collègues députés, mais aussi voir qui s'intéresse plus à se présenter ou non. Mais je vous jure qu'il y aura des noms qui vont sortir dans les prochaines semaines, puis on va rapidement reprendre là-dessus. Making that point in English, Madame Rousseau, what you just said. About the leadership? The question was whether or not you were concerned that nobody put their name. I'm not concerned that we don't have any names out publicly supporting. I know a lot of people are talking about it. We're starting our strategic caucus meetings in Montreal next week. Tomorrow actually, sorry. I was at a festival last night, Saint Cyr. So we have caucus meetings tomorrow. I'm really looking forward to seeing my colleagues. There are some names that are circulating, but they're not public yet. So it doesn't bother me that it hasn't gotten started yet. It's a year-long leadership race. We're going to be picking our leader October 2017. So it doesn't worry me, and I'm sure that we're going to get into it soon enough. One of your experts here, and I'm sorry I didn't catch your name, was talking about the need to change the culture around food and food waste in Canada. I'm just wondering if you can talk a little more about that and how your national strategy is hoping to address this. Paul actually spoke about that. So a lot of work is being done, and there's a lot of misconceptions about food and expiration dates. There's a lot of work that needs to be done education-wise. I think we throw out a lot of food that is still good. It gets composted, or we just throw it in the garbage. We can eat cheese weeks and weeks after the expiration date. So there's a lot of education that the government could do, and it does do a lot of education surrounding food safety. When we had the whole meat scandal where we threw out thousands and thousands of tons of beef in 2012, 2013, there was a lot of information coming from the government on how to properly cook your meat. They had to do it, right? People weren't necessarily maybe cooking their meat at the right temperature. So I think the government, can do a lot of work talking about how long you can keep your food. Education, I think it really needs to be done. And also the fact that we need to all work together to reduce climate change, right? So this is a measure that could help reduce our impact, our footprint, and it'll feed people too. So it's really, I think, just a starting point. It's not too constraintive, this bill. It's a national strategy, working together, see what works here in Canada, look what's happening outside of Canada and other countries. In the next few weeks, we're going to have Arash come, and he's going to, meet with parliamentarians, and he's going to talk about the work he's done in France. And I think it's really important to look and kind of see what was done outside of Canada and see what we can kind of implement here, working with our experts and groups. Just in terms of what the balance of the federal provincial responsibilities are, can you just kind of give a bit of an idea what that looks like? I've done a lot of consultation, and a lot of it is provincial jurisdiction, but like I said, the government could sit down, have round tables with the provinces and talk about what they're doing locally, provincially, and what a national strategy could look like. It could be the sensibilisation, the information, it could be targets, which we're asking for in the bill. Other countries have done it. We should be able to do it in Canada too. That, sorry to go back to the question on leadership again, but just because there will be a lot of reporting on this with the caucus meeting happening. You said Mulcair, will stay leader. That's your assessment. I just wonder why you think that. Because after Edmonton, a lot of the delegates voted to have a leadership race. That was clear. And then caucus asked Tom to stay.
that decision hasn't changed yet. And like I said, I'm really looking forward to seeing my caucus members and colleagues tomorrow. I think we have a lot of work to do. There's a lot of issues that are really important for Canadians, a lot of work that the government needs to do. I could talk about supply management and how farmers are, really at wit's end, right? So I think it's really important that we get to caucus, but the decision, pardon me? Do you support Tom? I've always supported Tom. Terminer sur ce dossier, est-ce que vous avez l'impression que ce sont les anciens députés ou ceux qui n'ont pas été élus qui poussent M. Mulcair vers la sortie alors que le caucus actuel aimerait le garder parce que c'est assez convenable de l'avoir ici sur les bancs de l'opposition à Ottawa? Je pourrais pas te dire, l'été, c'était rempli des soupers avec le FADOC, des soupers spaghetti, des barbecues, des épluchettes de blé d'Inde. Moi, personnellement, j'ai fait du porte-à-porte. Comme hier, j'étais au Festival Saint-Tite. Hier, j'ai profité aussi de visiter 10 fermes chez nous. J'ai concentré beaucoup contact avec les électeurs dans Berthier-Mascoulion-G. Je pourrais pas vous dire, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, après Edmonton, le caucus a demandé Tom de rester. Puis la décision se tient encore aujourd'hui. Rien n'a changé depuis. Puis demain, j'ai hâte de rencontrer mes amis au caucus. Des questions aux spécialistes? Des experts? Yeah, if you just, because I know people were asking also for your name and titles, if you wanted to come back, I just wanted to, sorry. I'm Paul Vanderwerf. I'm the owner of an environmental consulting company called 2CG and currently doing PhD level research as well at Western University in the area of food waste. You talked about the connection with climate change. Specifically, how is food waste connected to climate change? Food waste is connected to climate change very simply in that we have a certain amount of inputs in terms of growing food, so fuel and energy to plant the crops, to harvest the crops, then to process them at manufacturing facilities, and then to drive them to the food retail outlets, whether that's a grocery store or a restaurant where you and I in our day-to-day lives go and purchase. So there's a lot of embodied environmental, the greatest amount of embodied environmental impact is from the farm to the time that it gets to our plate. And so that's why it's really important. So if we're wasting that, not only is that bad just from a food management perspective, it's bad from an environmental perspective. And we think, there are some good options of what do we do with food waste. We can compost it and we can put it through anaerobic digestion, and that's what I've done professionally for a long time, and that's great. It's much better than putting it into landfill, but we're only capturing 25% of the environmental impact of the food as opposed to the other sort of, it's like the iceberg and the stuff that's underneath the iceberg. So we're able to get a little bit of that, but a lot of it's still on the table. Just a technical kind of question. Do you know how much of that landfill is contributing to methane and whatnot? Oh, absolutely. I mean, food waste is the most significant contributor to methane, in a landfill. So it decomposes. So it's either, we're eating the food ourselves or we're giving it to microorganisms. I mean, it's that simple. And methane is, of course, a fairly noxious greenhouse gas, and it's predominantly produced by the food waste and other organic materials that will be in a landfill. Do you have a round figure about how many tons Canada is contributing methane for that or anything like that? No, I do know that I don't have that exact, and I can get that exact information for you. But I do know that on average, Canadian produces 1 ton worth of garbage each. So where we at 35 million or so, 35 million tons of garbage. Say about 30% of that is probably food, and food is sort of, depending on who you talk to, 1 ton of food is 1 ton of carbon. So just to give you a rough idea. You're welcome. Merci. We're good. On est bon. Oui, merci. Merci tout le monde. Pas lâcher. Non, lâche pas. On va aller manger ensemble?